Yeah, today we are going to discuss about API management. So API management in Bhumi. So what is meant by API? So what is meant by API? So API is nothing but, as I told you earlier, API is nothing but application programming interface. Application programming interface. Application programming interface. So here it is a mechanism of exposing some business logic. So it is nothing but, suppose if you take the Flipkart, so if we are going to the make the payment, so in the payment gateway where we are going to utilize the services as a Flipkart vendor. So ఇప్పుడు Flipkart ఏం చేస్తుంది? So Flipkart is going to utilize the services of payment gateway CC Avenue provided by the CC Avenue. So here, if suppose anyone is exposing, so if suppose I am developing an API, if I am sharing the API to some XYZ application, so what I'm doing, so where I will share the business logic. So I'm not going to, I will expose the business logic, and I'm not going to share them the underlying complexity. It is nothing but it is a mechanism of exposing some business logic, abstracting the underlying complexity. Suppose if there is any business application which exposes their business logic, so to the any third party, they will be writing some APIs so that the external system need not to know the underlying internal complexity. Suppose if I am integrating APS RTC API with Redbus, so Redbus is integrating the APS RTC API here. So Redbus is least bothered about the programming or whatever the code what they have written. Just Redbus is capable enough to get the API access with the help of APS RTC. APS RTC just they will get the API access. API access by giving some security authentications and all these things. Just they will utilize by integrating with their application. So here many people think that API ante చాలా మంది అనుకుంటారంటే REST API. So APIs can be of multiple types. Not only the REST API, we are having multiple types. So here the APIs which are used to enable communication over the web. So these APIs are helpful for us to establish the communication over the web. So whatever the APIs we are using in the current market, so all these APIs we are using with the help of web only, on the web only. Suppose if you take Paytm or PhonePe or Book My Show or Make My Trip, whatever it may be, everything we are using with the help of APIs, and everything is happening over the web itself. So here we are having two types of APIs here, REST based APIs and SOAP based APIs here. So here REST based APIs will follow RESTful architecture, and at the same time SOAP based APIs will follow SOAP based protocol here. So generally with REST we use the HTTP protocol, and when it comes to the SOAP, it has its own guidelines. Is nothing but messaging protocol. So SOAP is having some messaging protocol, and REST is following HTTP protocol here. Okay, fine. So here we will see two types of APIs. Generally we are going to see two types of APIs. Two types of APIs, that is nothing but consuming the API and exposing the API. Consuming the API in the sense, if you are using any third party application, if suppose as a customer, as a I am the owner of any website, or I am the owner of any platform, so I am using the third party application of CC Avenue, that is nothing but the payment gateway. It means that I am the consumer of that CPI, I am the consumer of that CC Avenue. So CC Avenue and payment gateway platform edaithe undo, I am going to utilize the services of them. So it means that I am the consumer. So I am consuming the API services of CC Avenue. Suppose if I am generating one OTT application, so నేను ఒక OTT platform లేదంటే నేను ఒక ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ అనేది ఒకటి నేను బిల్డ్ చేశాను. So where I am giving my app to Shivareddy garu. So if Shivareddy is using my app, Shivareddy is the consumer. Where I am giving my application to Shivareddy, where I am exposing my API to Shivareddy. So in this sense, whoever is giving party is known as exposer, and taking party is known as consumer here. So whenever you want to consume APIs, we are having the connectors like SOAP client connector, HTTP client connector, ilanti unnai. So whenever you want to consume the APIs, we are going to use the SOAP client connector and HTTP client connector. So here these connectors which are used to consume APIs, which are exposed by the third party. So if someone is exposing their applications, and where you are consuming the APIs, where you are going to use the SOAP client connector and HTTP client connector.
In the same way, whenever you are exposing the API, if I am giving my application to any third party, if I am sharing my application to third party, that is nothing but when I am exposing my API. So I have to follow a couple of ways here. So in that process, I will be using the web services service connector. So in the start step itself, I will be able to select the web services server connector, and it is acting as a listener here. So this connector is typically used to expose the APIs, either it is SOAP or HTTP based APIs here. Okay. And one more thing here, by using this connector, I am going to develop the APIs. And in the same way, we are having one more robust and having more features. I can expose the APIs by using the API management. So in Boomi, we are having the API management. By using the API management also, I can expose the APIs, whatever I'm going to develop here. So here, whatever the API I'm going to develop here, it won't be having the business functionality. Just it is having the, access username and password, or the, URLs only. So with the help of URLs, where I'm going to get the access for this. So here API is nothing but a form of contract. So here API is a contract which is exposed by a third party to other parties whenever we want to communicate with the other applications. See, whenever I want to communicate with other applications, let's take the example Redbus. So whenever I want to fetch the services of APSRTC or KSRTC, whatever it may be, so Redbus is consuming the API services of APSRTC and KSRTC over the web, and where as an end user we are going to utilize the services of the Redbus. Directly or indirectly, Redbus is acting as a mediator in between the APSRTC and the customer. So whatever we are doing, everything is we are capable enough to do with the help of web here. At the same time here, API management is helpful and capable enough to handle the APIs in effective way. So here API management is following three different steps. So here API management is following three things while following the API management. That is nothing but, first it will follow API management will follow API management will follow create, publish and manage. So create, publish and manage. So it is nothing but create and where we are developing the API here, and publish in the sense whatever the packaged components or whatever the deployments we are going to do, those all comes under publish. And manage in the sense whatever the managing activities we are going to do. It's like managing the security authentications, giving the access to the third parties, and all this comes under the manage activity here. So now here I will show how to develop the API here and how to expose that API. And in today's class, I'm going to cover the API management also. So this is your batch. I'm selecting here. I will create new folder, and this I am giving as API management. API management John evening. I am naming the file like this. Okay, I have created the file. I'll come to your file name here, John error handler API management January evening. Okay, fine. So now here I will go and create the component. I will select the new component here. So here I will select the component here. I'll select create. So here I have to select the web services server connector. Okay, fine. I will let it be. I will create the process here first. So here I am naming the process as greetings. For time being, I'll select the node data, and here I am giving the name as greetings to the REST service. So here I am giving the greetings here. I am developing one API how to send the greetings. So greetings REST service John evening. Okay, this is the API process I am developing here. So here I am going to select the exact connector here. So here I will be selecting start shape of connector type, and here I am going to select the web services server connector. Web services server connector. As I told you that it is having the action as listener here, and it is having the action as listener, and connection is by default configured here for the web services service connector. And now I need to do the operations part. I need to configure the operation here. So I need to give the
configurations to the operation part here. So I will pass the name as API operation John evening. I am giving here. So I am passing the operation name, and now I need to configure this everything. So here operation type is nothing but I need to create the process here. So I'm creating the API here. So that's the reason I'm selecting the operation type here. So here I am selecting the object. Object name, I need to pass the greetings. So because of that reason, I'm giving the name as greetings. Whatever the name I am specifying here, that is going to reflect it here. Okay. So whatever the name I am passing here, it is going to get reflected here, greetings. So here after that, I need to select the expected input type and the expected output type. So here expected input type is single XML object. Here single XML object. So expected input type is single XML object. At the same time, response output type is also a single XML object. So whatever the input I am passing, the same similar kind of XML object I am going to get here. Now I need to configure the request profile and response profile. So now I am going to configure the request profile here. So here I am giving the name greetings XML request profile. I am passing it as John evening. Okay, this is the name I am passing here. So here I am going to create the profile manually. So I am going to create the profile here manually. So no thanks, I'll create it manually. Here I am going to get the element here. So in the element place, I am going to give the name. So here I am going to give the name here. So name in the sense here I am passing the greetings. So in the later answers, I will show you why I am specifying the name here. Save and close. So here I have passed the value related to the request profile. In the same way, I need to configure the response profile. So in the same way, I need to pass the response profile here. So in the response profile, I will give the name as greetings XML profile XML response profile John evening. Okay, this is the response profile. So here response profile also I am creating manually here. Now here I am going to see the result. So I am expecting the result. I mean response profile. Response is nothing but I am going to see the result here. What it is going to be the result here. Okay. Now I will save this one. Save and close. Here I am having the here I have created single request XML object and single response XML object here. Okay. Now I will save this. Now I have configured the I mean web service server connector, and I am ready with the operations here. And here the process option is there. Make recommended changes for me. I'll click OK. So I have done with the web services server connector operation configuration here. Here, whenever I want to return some response back, I have to use the return document shape. So request when I want to return some response back, I have to use the return document shape. So before that, I have to do certain mapping, which I am going to get some request, which is nothing but here I am passing the greetings API. Greetings in the sense I have given the name. Name అనేది నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్ లో ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను నేమ్ అనేది ఇక్కడే ఇచ్చాను. రిక్వెస్ట్ ప్రొఫైల్లో నేమ్ అనేది పాస్ చేశాను. సో నౌ ఐ హావ్ టు డూ ద మ్యాపింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఐ నీడ్ టు కంకాటినేట్ ద గ్రీటింగ్స్. సో ఇప్పుడు హాయ్ వెంకట్, హాయ్ రాజు, హాయ్ శివ, హాయ్ శ్రీకాంత్, లేదంటే హలో రాజు, హలో శివ. సో హలో అనే దాన్ని నేను కంకాటినేట్ చేసి where I need to add this name along with the greetings value. So adi ela concat chestanu enti and how I am going to return back the thing with the help of return document shape nenu chupistanu. Now I am going to use the map shape here. So ippudu nenu map shape like vachi ikkada nenu configure chestanu. So new map I am going to give the name as greetings map. So ikkada nenu greetings map ichchanu. Ikkada nenu em chestunante source I am going to select here. సో సోర్స్లో నాకు వచ్చే ఫైల్ ఏంటి, XML ఫైల్ వస్తుంది.
సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్ హియర్. సో ప్రొఫైల్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను, రిక్వెస్ట్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద రిక్వెస్ట్ ప్రొఫైల్. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ ప్రొఫైల్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద టార్గెట్ సైడ్. సో టార్గెట్ సైడ్ కూడా నాకు XML ఉంది. సో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద రెస్పాన్స్ ప్రొఫైల్ హియర్. సో హియర్ ఐ హావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ద రెస్పాన్స్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ రిజల్ట్ ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య నాకేం కావాలంటే ఐ నీడ్ టు డూ సర్టన్ కంకాటినేషన్ టు సెండ్ ద గ్రీటింగ్స్. సో గ్రీటింగ్స్ అనే నేను పాస్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ టు పాస్ సమ్ వాల్యూ హియర్. ఓకే, నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్ ద వాల్యూ, ఇక్కడ గ్రీటింగ్స్ మ్యాప్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, API జాన్ ఈవినింగ్ అని ఇస్తున్నాను ఫర్ నేమ్ సేక్. ఓకే ఫైన్. నౌ ఐ నీడ్ టు కంకాటినేట్ సంథింగ్ విత్ ద నేమ్. సో ఈ నేమ్ తో పాటు నేను ఒక సర్టెన్ వాల్యూ అనేది పాస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ కంకాటినేషన్ హియర్, సో వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, ఐ విల్ గో టు దిస్ కేటగిరీ ఫంక్షన్స్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ సమ్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆప్షన్స్ లేకొస్తాను. స్ట్రింగ్ ఆప్షన్ లేకొస్తే వేర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద స్ట్రింగ్ కంకాట్. సో ఐ నీడ్ టు పాస్ ద కంకాటినేషన్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నేను సమ్ వాల్యూ పాస్ చేస్తానంటే ఐ నీడ్ టు పాస్ సమ్ వాల్యూ హియర్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేమ్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇన్పుట్ 1 అని ఇస్తాను. ఇన్పుట్ 1 యాడ్ హియర్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ పాస్ వన్ మోర్ ఇన్పుట్ హియర్. ఐ విల్ గివ్ దిస్ నేమ్ యాజ్ ఇన్పుట్ 2. ఇన్పుట్ 2 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇన్పుట్ 1 అండ్ ఇన్పుట్ 2. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ వన్. ఐ విల్ డూ ద కంకాటినేషన్. ఐ విల్ క్లిక్ ఓకే. సో హియర్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ 1 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ద వాల్యూ యాజ్ హెలో. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ 1లో హెలో ఇచ్చాను. వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్, ఇక్కడ నేనైతే హెలో అని ఇచ్చున్నానో దిస్ హెలో ఈస్ గోయింగ్ టు, ఇక్కడ నేమ్ అనేది వస్తుంది, ఇన్పుట్ 2కి వస్తుంది. ఇక్కడ హెలో అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఇన్పుట్ 2 తోటి కంకాటిన్ అయ్యి హెలో, ఇక్కడ నేమ్ అనేది నేను డైనమిక్ గా పాస్ చేస్తాను. వెన్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ కమ్స్ ద నేమ్ మైట్ బి డైనమికల్లీ చేంజ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ శ్రీకాంత్ ఆర్ శివ ఆర్ వెంకట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇన్పుట్ 1 హెలో అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ కంకాటినేటెడ్ విత్ ద డైనమిక్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ హియర్ and the resultant is going to the result here. So in such a way I am going to map this one. Save and close here. So I have done the mapping here. So now I am going to get all these things in such a way. Now I need to use the written document shape here. So I have to pass the written document shape here. Save here. Save. Okay, now I am capable enough to pass the written document shape. So now everything is ready. Now I need to deploy this one. So ఇప్పుడు నేను దీన్ని deploy చేయాలి. So if I want to deploy this, I need to create the packaged component and I have to do the deployment process here. Okay, I will create the packaged component here. I will click on next. So here version 1. Before that, I'll go back to the process here. Whether I will check my atom is attached to the environment or not. Then I'll do the process here. So atom management, I'm going and attaching this to the environment. So I'm attaching this. Okay, now it is attached. Now I'm going to deploy this one. So version 1. So here package nodes. So package nodes is nothing but I have to give the value as greetings REST API. Okay, greetings REST API I'm developing here, and I'll name it create packaged component here. Package is ready. Now I'm going to deploy this. I will choose the environment and here greetings API. Now I will select next. Now I will come back here. Review. Deploy. నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ డన్ ద డిప్లాయ్మెంట్ హియర్.
సో వన్స్ ఆఫ్టర్ డిప్లాయింగ్, సో ఐ విల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద హియర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆటంలోకి వెళ్ళి షేర్డ్ వెబ్ సర్వర్లోకి వెళ్తాను. షేర్డ్ వెబ్ సర్వర్లోకి వెళ్తే ఐ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ఏపీఐ టైప్ షుడ్ బి ఇంటర్మీడియట్ అండ్ హియర్ అథెంటికేషన్ టైప్ షుడ్ బి నన్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రాసెస్ హియర్. సో ఈ ప్రాసెస్లోకి వచ్చి నేను ఆపరేషన్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నౌ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ దిస్ సింపుల్ యూఆర్ఎల్ పాత్ అండ్ సోప్ యూఆర్ఎల్ పాత్. నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ సింపుల్ URL path and SOAP URL path. Now I need to copy and paste this one. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని కాపీ చేస్తాను. What is this? Sorry. Control V, and at the same time I'm going to paste this SOAP URL path also. So this is the SOAP URL path. So at the same time, as I told you that I need to use this base URL also. So I am going to copy this one, base URL. I'll copy this and I'll paste before the rest URL whatever I have received here, and before the SOAP URL endpoint. Control. So these are the values here. So these are the things which have been received here. So with the help of this simple URL path and the base URL path, this is the one which I have received, and this is the SOAP URL path. So now everything is ready. So in order to test, నేను ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ చేయాలి. So in order to test whether my REST API whatever I have developed is working as per expectation or not, in order to test that one, I'll use the Postman here. So in the previous class I have told you SOAP UI, and now I am using the Postman here. Just in order to make you familiar with, I am using this Postman now. So this is the Postman I am going to use here. So I will create new. I'll select the HTTP connector here, and I have to copy paste this one. So I have to copy paste this REST URL. So I'm pasting here. So paste చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే I need to use the post. So ఇక్కడ post చేసిన తర్వాత then what I have to do, I need to go to the body and I have to select the raw data here, and I need to select the text as XML. So after selecting here, I need to pass the value here. So what I need to pass here, I need to pass the value. So what is that? I will pass the name as, I need to pass the name. So నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, I need to concatenate the value with the greetings. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ నా నేమ్ అనేది పాస్ చేస్తాను, వెంకట్ ఆర్ సమ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఇట్ మైట్ బి. నౌ ఐ విల్ యూస్ ద నేమ్. సో ఇప్పుడు నేమ్ అనేది యూజ్ చేశాను. సో ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ హియర్ XML పార్ట్. నౌ ఐ నీడ్ టు సెండ్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు సెండ్ దిస్ వన్. సి హియర్ హెలో వెంకట్ అనేసి వచ్చింది. సో నేను ఏపీ బ్యాక్ఎండ్లో ఏదైతే డెవలప్ చేశానో గ్రీటింగ్స్ అనే దానికి హెలో అని నేను అక్కడ డెవలప్ చేసిన స్ట్రింగ్ కంకాట్ అని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ యాడ్ వన్ అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ హెలో అనేది ఇచ్చానో ఆ హెలో ఈస్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు కంకాటినేట్ విత్ ద వాల్యూ వెంకట్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శ్రీకాంత్ నుంచి మళ్ళీ సెండ్ చేశానంటే నేమ్ విల్ బి డైనమిక్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద నేమ్ హియర్. సో by this we can say my API is working as expected. I am going to get the as expected data. Now I need to come back to the process. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రాసెస్ లేక వచ్చి సో సోప్ యూఐ ఏదైతే ఎందుకైతే యూజ్ అవుతుందో ఇలాంటి పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ సోప్ యూఐ అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ అని కూడా పెట్టండి. సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఎట్లా అంటే సేమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ వెదర్ యువర్ API is working in a proper way or not, you will be checking like this. Now I will come back to the process here. నేను మళ్ళీ ప్రాసెస్ లేక వచ్చాను, సేవ్ అండ్ క్లోజ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నౌ ఐ నీడ్ టు డెవలప్ ద API మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇది రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి. నౌ ఐ నీడ్ టు డెవలప్ ద API విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ API మేనేజ్మెంట్ యూజ్ చేసి ఈ మనం డెవలప్ చేసిన ఈ రెస్ట్ఫుల్ APIని యూజ్ చేసుకొని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామో చూపిస్తాను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది API మేనేజ్మెంట్, ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్ హియర్ యాజ్ API టైప్ యాజ్ అడ్వాన్స్డ్ హియర్. సో నేను API మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ
షేర్డ్ వెబ్ సర్వర్ ఆటమ్ షేర్డ్ వెబ్ సర్వర్ లేకొచ్చి ఏపీఐ టైప్ అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏం మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హియర్ ఓన్లీ ద ఏపీఐ టైప్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ త్రూ ద అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. Okay, now I will save this. This is none and I will save this. Okay, I have changed it to advanced here. Now I need to start the development here. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫ్రెష్గా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఎలా డెవలప్ చేస్తాను అంటే, సో ఐ విల్ గో టు ద ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ ఫోల్డర్. నౌ హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ న్యూ కాంపోనెంట్. నేను ఇప్పుడు కొత్త కాంపోనెంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తానంటే, ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద ఏపీఐ సర్వీస్. ఇక్కడ నేను ఏపీఐ సర్వీస్ అనేదాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఆన్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ నాకేంటి ఏపీఐ సర్వీస్ వచ్చింది. ఐ విల్ నేమ్ దిస్ యాజ్ గ్రీటింగ్స్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్. గ్రీటింగ్స్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ జాన్ ఈవినింగ్. ఓకే, గ్రీటింగ్స్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ బై జాన్ ఈవినింగ్ అని ఇచ్చాను. సో నౌ ఐ నీడ్ టు configure all these things. So this is the general mode where I need to give the published API title. So I need to give the some title for this. So what I will do, I will pass z underscore greetings API. So I am passing the name as greetings API, z underscore greetings API. Okay, I will keep this g as also caps. So here I am passing published API title z underscore greetings API and pass చేస్తాను. So this is the version 1. And here I need to give the published description. So here I am give the published description. So what is this API is related to? This API will concat hello to name. So I will name this as API to concatenate hello with name. So this is capital to concatenate with the name here. So as I told you a couple of days back, where I need to mention the base API path. So here base API path I am going to give here greetings API. So base API path I have configured here. So whenever you are working in RESTful service, so it is the combination of base URL and relative URL, and this will be unique here. So what I will do, I will save this. So after saving this, I will come to the REST tab here. So as I am doing with the REST and REST tab, and now what I will do, I will import the endpoint. So endpoint in the sense whatever I have developed in the REST API, in the RESTful service uses API that developed, I have to import that endpoint here. So I will select here, create a new process. Put a fresh process create cheyalana cheyochu. Otherwise I will go for use an existing process. So already I am process and develop chestunnanu kabatti I will use the existing process. I'll choose the process from here. So greetings REST service Jan evening. Here I am going to select add to REST here. Finish. So now I am capable enough to get the path. So this is the path to REST and all these things. Okay. Now this is the path for the REST service. Now what I will do, I will copy this one and I will paste in the notepad. So that is the path for this. Now everything is done. Now I have now I got the new path and this is an endpoint now here. So now what I have to do, so I mean I have to deploy this one once again. So I need to deploy this one where I need to create the packaged component here, and I need to deploy once again as I done in the previously. So now what I will do, I will save this once again and I will do the create packaged component here. I'll go here. Now I will keep the version as 2, and here I will pass the name as API management greetings API. So this is the notes I am passing here, create packaged component. Now packaged component is successfully created. Now I am going to deploy this one. So I am going to choose the test fab batch. And now here I am going to use API management greetings API. Next.
So this all comes under publish. Now whatever I am the packaged components and I am creating here, everything comes under publish here. So next, deploy. So deployment successful. Now I am closing this. As I told you now I need to, so till now I have created. So while developing the API, that comes under create, and whatever the deployment I have done, that comes under publish. Now I need to go to the manage tab here. So manage API. So if I come here, I am capable enough to see this one. So if I go to the view here, so if I go to view details, I'll be redirecting to the general mode and the rest mode here. So general mode is related to a published API title, Z underscore greetings API, whatever I have given, and published description API to concatenate hello with name. All the whatever the details I have mentioned there, I am capable enough to get here. So in real time when we are working, the client is going to share you this API access restricted to whatever the details they will be sharing to you, what you have to mention here. Now I will come to the rest here. So if I come to the rest here, you are able to see the base URL path, Swagger reference, and Swagger visualization portal. So with the help of this portal, I will be capable enough to pass the values. ఇక్కడ నేను పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేశానో I can do the same thing with the help of this Swagger visualization portal also. I will come here. One second. I will click Control V. Now I am going to connect to that Swagger visualization portal. See, now I am going to connect to the Z greetings API and I am able to see this Swagger visualization portal. Now even here I can pass the values here. If I post on this, if I click on try it out, so here it is asking, see, name, string and name. So here I need to pass the string value in the sense, let's take the name as Shiva here. Let's take the name as Shiva. If I execute this one, now I am going to get the value as hello Shiva. See, hello Shiva. It means that I am capable enough to expose the API, whatever I have developed in RESTful service. And now I am capable enough to do the configuration with the help of API management. I am capable enough to retrieve the endpoint of the REST here. Okay. So this is about API management concept.